கிளாஸ் ஹவுஸ் உள்ளார போக போகிறோம். ஸோ உள்ளார வந்து நிறைய ஃப்ளவர் செடிலாம் இருக்குது. ஹாய். ஸோ ஊட்டியில் இன்றைக்கி நம்ம பொட்டானிக்கல் கார்டன் வந்திருக்கோம். பொட்டானிக்கல் கார்டன் உள்ளே போகிறதுக்கு பெர் பர்சனுக்கு 50 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் கேமரா வச்சுருந்தா அதுக்கு ஒரு 50 ரூபா, வீடியோ கேமரா வச்சுருந்தா அதுக்கு ஒரு 100 ரூபா சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி டாய் ட்ரெயின் வீடியோஸ் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், ஐ கார்டில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இப்போ பொட்டானிக்கல் கார்டனில் போகலாம். வெல்கம் டு கவர்மெண்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஊட்டி. ஜாப்பனீஸ் கார்டன் போயிட்டுருக்கோம். பொட்டானிக்கல் கார்டன் உள்ளார இருக்கிற ஒரு இடம் தான் ஜாப்பனீஸ் கார்டன். எவ்வளோ ஃப்ளவர் பாட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். வந்து கிளாஸ் ஹவுஸ் உள்ளார போக போகிறோம். ஸோ உள்ளார வந்து நிறைய ஃப்ளவர் செடிலாம் இருக்குது, போய் பார்க்கலாம். நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருக்குது. பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது.
இந்த இலை வந்து ஒரு மாதிரி ரப்பர் மாதிரி இருக்குது. இந்த இலை நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ இந்த ஃப்ளவரும் ஒரு நல்லா சூப்பராக ஒரு அட்ராக்ஷனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த செடி பார்த்திங்கன்னா இந்த செடியில் இருக்கிற இலை நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, டபுள் கலராக இருக்குது. இந்த மேலே வந்து இந்த ப்ரௌன் வந்து ஒரு மாதிரி வெல்வெட் ஷேட் கொடுக்குது, பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குது, நிறைய எக்கச்சக்கமான பூலாம் இருக்குது. ஆனால் இதோடய பேர்லாம் எதுவுமே இங்கே இல்லை, என்னென்ன பூ என்னென்ன செடின்னு தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் வச்சுருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். மொத்தமாக ஒரு மாதிரி பாலாக பார்க்கக்குள்ள ஒவ்வொரு ஃப்ளவருமே ஒரு காலிஃப்ளவர் மாதிரி இருக்குது, பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. இங்கே இந்த ஒரே ஒரு செடிக்கு மட்டும் ஒரு போர்டு ஒன்று வச்சுருக்காங்க, ஹைட்ரன்ஜியா அப்படின்னு. இங்கே ஒரே ஒரு செடிக்கு மட்டும் போர்டு இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து போன்சாய் ட்ரீ இருக்குது, கிட்டத்தட்ட நிறைய போன்சாய் ட்ரீ இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு.
tell me that I'm never gonna make it. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஃப்ளவர் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து வைத்திரி ரெசார்ட் வீடு நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஃப்ளவர் பார்த்துருப்பீங்க அங்கேயும். ஸோ அதேமாதிரி ஃப்ளவர் இங்கே இருக்குது. ஆனால் அதோட பேர் வந்து தெரியல. ஸோ வைத்திரி வீடு நீங்களும் பாருங்கள், டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன் பாருங்கள். They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can... கிளாஸ் ஹவுஸ் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய எக்கச்சக்கமான ஃப்ளவர்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராச்சும் இந்த செடி வளர்க்குறதுல ஃப்ளவர்ஸ் யாராவது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். அந்த ட்ரீக்கு பேர் வந்து மங்கி பேசல் ட்ரீன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லாமே கிளெல்லாம் நீட்டாக இருக்கனால மங்கி நல்லா ஜம்ப் பண்ணி விளாடும். ஊட்டியில் தான் இருக்கமான்னு நினைய ஒரு டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு இங்கே வெயில் அடிக்குது, அதே டைம் கூலிங்காகவும் இருக்குது. இட்டாலியன் கார்டன் போகிற வழி தான். இட்டாலியன் கார்டன் தான்.